নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, দেখছেন নিউজ ভ্যানগার্ড। আর নিউজ ভ্যানগার্ডে এখন সময় প্রাইম টাইম টক শো। আপনারা সবাই জানেন আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা, বুদ্ধ জয়ন্তী। আর তার জন্যে বুদ্ধ পূর্ণিমা নিয়ে, বুদ্ধকে নিয়ে আমাদের আজকের এই বিশেষ টক শো, বুদ্ধ, বৌদ্ধ ও শান্তি। আর বুদ্ধ পূর্ণিমার নানান দিক, গৌতম বুদ্ধের জীবনের নানান দিক নিয়ে, তার বাণী নিয়ে, শান্তির যেসব বার্তাগুলো দিয়ে গেছেন গৌতম বুদ্ধ, সেসব বিষয় নিয়ে জানার জন্য আজ আমাদের স্টুডিওতে দুজন পূজনীয় অতিথি রয়েছেন ভান্তে খেমাছড়া, অ্যাক্টিং ইনকামবেন্ট বেনুবন বুদ্ধ বিহার, আগরতলা, এবং রয়েছেন ভান্তে নেয়ানা রক্ষিতা, ডাইরেক্টর, মহাবোধি ওভারসিজ সেন্টার, আটলান্টা, ইউএসএ। আপনাদের দুজনকেই স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে। ভান্তে খেমাছড়া, আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাইব, প্রতি বছর এই যে বৈশাখের এই যে পূর্ণিমাতে কেন বুদ্ধ পূর্ণিমা পালন করা হয়, এই দিনটির তাৎপর্য কি, আর বুদ্ধ পূর্ণিমা কিসের প্রতীক? সবাইকে নমস্কার, হ্যাপি বৈশাখ পূর্ণিমা। বুদ্ধ পূর্ণিমা হচ্ছে, এটা তিনটি নিয়ে হয়। প্রথম হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের সিদ্ধার্থ গৌতম জন্মদিন, দ্বিতীয় হচ্ছে সিদ্ধার্থ গৌতম যে বুদ্ধত্ব লাভ করেছে, তৃতীয় হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ। আচ্ছা, তিনটা বিষয় নিয়ে আমরা বুদ্ধ পূর্ণিমা বলি। যদি আমরা বলে বুদ্ধ জয়ন্তী, শুধু জয়ন্তী মানে জন্মদিন হয়, তার জন্য আমরা ওটাকে বলে বুদ্ধ পূর্ণিমা। পূর্ণিমা মানে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সিদ্ধার্থ গৌতম জন্ম নিয়েছে, বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেছে, মানে বুদ্ধি প্রাপ্ত করেছে, বুদ্ধ বানিয়েছে। তারপর বৈশাখী পূর্ণিমার দিনই বুদ্ধ নির্বাণ চলে গেছে। নির্বাণ মানে দেহত্যাগ করেছে, দেহ রেখেছে। নির্বাণ মানে গ্রেট ডিমাইস বলে আমরা। আচ্ছা, গ্রেট ডিমাইস, ওকে। এটা তিনটা একই দিনে হয়েছে, বৈশাখী পূর্ণিমার দিন। আচ্ছা, এটাও ভগবান জন্মদিন ফ্রাইডে ছিলেন, আজকেও ফ্রাইডে, শুক্রবার। আচ্ছা, এটা আজকে অনেক শুভ দিন। ঠিক। আজ আমরা তার জন্য দর্শক বন্ধুরা বলি যে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, আনন্দ সবার। আজ 2567তম বুদ্ধ পূর্ণিমা, বুদ্ধ জয়ন্তী। তো আপনার কাছে নয়নাজি, আপনার কাছে আসবো, বুদ্ধ পূর্ণিমা অন্য সব উৎসব থেকে কিভাবে আলাদা? This Buddha Jayanti, the significance of celebration of this Buddha Jayanti, and then there are many different ways the people celebrate. Okay. But when we comes to celebrate the Buddha Jayanti, it is mainly the three reasons, like the Bhante already have said. The significance is that we Buddhists, as a Buddhist, we are really, really very grateful to the Buddha, first of all. Okay. And as a Buddhist, we should not forget him. He was our teacher, he was our guide, he was everything. Because he represents the peace, harmony, and equanimity. That is how he has taught in his 45 years of teaching. Okay. So we as a Buddhist should not forget the Buddha, first of all, and always pay gratitude to him in the form of respect, in the form of prayer, in the form of coming to the temple, like that. So we all Buddhists celebrate this Buddha Jayanti all over the world, not just here in Tripura, all over the world. And if you see this Buddha Jayanti, this Buddhist religion, the Buddhist Dhamma, it is only the religion which has been recognized by the world, which has been accepted by the world from India. No other religion is accepted. So Buddha is accepted everywhere because he represents peace, harmony, and wherever he goes, wherever he's teaching free will, everybody thinks that Buddha's teaching is always about ahimsa. Okay. তার জন্যই ভগবান বুদ্ধকে বলা হতো অহিংসার দূত, শান্তির দূত, তার জন্যই বলা হতো। ওকে, নয়নাজি, I just wanted to know, is Buddha Purnima celebrated all over the world in the same day, in the same way? Yeah, normally in this Asian, like they celebrate in the same day today.
And there are some Buddhists like Burmese. They celebrated already in the 3rd of the May, Okay. right, Bante? Yes. Yeah. The But third, yeah, you can go. yeah. 3rd May is celebrated in Myanmar according to the Burmese calendar. Yeah. Okay. Also in Tripura, the Monk Buddhist Community. community also celebrated on 3rd May. আচ্ছা। Because most of them, the Monk people are following the Burmese calendar. According to that, they celebrated. And Indian calendar, we are Indian, we have to follow the Indian calendar. That is why on 5th we are celebrating today. Okay. So you are asking that in worldwide how do they celebrate? Yeah, how do they celebrate? That means India. This is for sure that Buddha Purnima, Yes. Buddha Purnima is not celebrated on a particular day all over the world. Mm. Okay, there are different dates according Different to their days. calendar. Yes, yes. When Buddha Purnima comes, they celebrate that day Yes. as Buddha Jayanti. It is different, just 1 or 2 days. Okay, 1 or 2 days. Okay, Yes. fine. In according to the Celebration. Chinese Buddhist tradition Mhm. and like Vietnamese, Singapore, Taiwan, Malaysia, and Thailand, Laos, Cambodia, they celebrate full month. Month of May, they celebrate the Vesak Buddha Purnima. Vesak Buddha Purnima means like institute, school, colleges, monasteries, and universities. All these centers they celebrating different way, different manner. Sometimes very grand they celebrate. So this kind of celebration are there full month of May. So not only particular day like আজকেই করতে হবে, আজকে 5 তারিখ, আজকেই করতে হবে এভাবে না। আচ্ছা। ওটা হচ্ছে ওদের প্রতিদিন সব জায়গাতেই মনেস্ট্রি হোক বা বুদ্ধিস্ট ইনস্টিটিউট হোক বা স্কুলে হোক ওখানে এরা সেলিব্রেশন করে আচ্ছা। একদম গ্র্যান্ড ম্যানারে করে। ওটা সবসময় ফুল মান্থ করে থাকে। ওকে, খেমাজি আপনার থেকে একটু জানবো এবার যে আমাদের এই যে বুদ্ধ পূর্ণিমা আমরা দেখি, আমরা বলছিলাম যে ধর্ম যার অন্য ধর্মের যারা আছে ওনারা দেখেন যে বুদ্ধ মন্দিরে উৎসব হচ্ছে, মেলা বসছে, আমরা যেটা আগরতলাতেও দেখেছি মেলা হয়, মানুষ যায় সেখানে, কিন্তু বেসিক্যালি এই বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন পুজোটা যেটা হয়, যেটা বুদ্ধিস্টরা বা বৌদ্ধ ধর্মাবলীরা যেটা করেন, একটু যদি বিস্তারিত বলেন যে কি করা হয়, পুজোটা বাড়িতে কিভাবে হয়, মন্দিরে কিভাবে? বাড়িতে করারও একটা আলাদা, মন্দিরে গিয়ে করারও একটা আলাদা। আচ্ছা। বাড়িতে তো যার নিজের মতো করে, ওটা সকালে উঠবেন, স্নান করবেন, এই বুদ্ধর যে পূজাস্থল থাকবে পূজাস্থলে গিয়ে ওরা পূজা করে। আচ্ছা। পূজা করে এটা নিজের বাড়িতে হয়। মন্দিরে গিয়ে বা মন্দির মানে বুদ্ধবিহার, বুদ্ধবিহারে গিয়ে যেটা পূজা হয় ওটা হচ্ছে আপনার সামূহিক বুদ্ধ পূজা। সামূহিক মানে অনেক লোক আসবে ওখানে, সবাই মিলে 50 জন, 100 জন, মানে 500 জন, 1000 লোক এটা আসবেন। সামূহিক সবাই ওখানে বসে বুদ্ধকে পূজা করে। তো বুদ্ধকে পূজা করার সময় ওখানে আমরা পালি ভাষাতে পাঠ করে, তো পালি ক্ষেত্রে বুদ্ধিজম আমরা পালি ভাষাতে পাঠ করে ওখানে পূজা হয়। তো পালি ভাষাতে পূজা করে ওখানে মানে অনেকগুলো গাথা আছে, অনেকগুলো সূত্রপাঠ আছে, ওটাকে আমরা পাঠ করি। আচ্ছা। তো পাঠ করে ওটা ওগুলো ভগবান বুদ্ধের লেখা, ভগবান বুদ্ধের বাণী, ভগবান বুদ্ধের বাণী, ওটা পালি ভাষাতে লেখা আছে। পালি ভাষা মানে আমাদের যে বাংলা ভাষাতেও মানে বাংলা স্ক্রিপ্ট আছে, ইংরেজি স্ক্রিপ্ট আছে, রোমান, অরিজিনালটা পালি ভাষাতে লেখা, অরিজিনাল যে পালি ভাষা। আমরা যে থেরাবাদা বুদ্ধিস্ট আমরা পালি ভাষাতে ইউজ করে। আচ্ছা। যারা মাহায়ানা আর নালান্দা ট্রেডিশন ওরা টিবেটান ভাষাতে ইউজ করে বা অন্য ভাষাতে ইউজ করে, কিন্তু আমরা যে থেরাবাদা বুদ্ধিস্ট আমরা পালি ভাষাতে ইউজ করি, ওটাকে আমরা পাঠ করি পালি ভাষাতে। এভাবে আমাদের বাড়িতে, মন্দিরে বা বিহারে এটা ডিফারেন্ট ওটা পূজা হয়। আজকে যেমন আমাদের যে মেনমোহন বিহার আগরতলাতে অনেক লোক সংখ্যা এসেছিল, যে হলটা জায়গা কম হয়েছে, মন্দিরের ভিতরে বসেছে, গাছের নিচে বসে ওরা প্রোগ্রামটা শুনেছে। এভাবে আমাদের অনেক লোক সংখ্যা এসে, যে যারা বৌদ্ধরা আছে আগরতলা শহরে এবার প্রোগ্রাম হয়েছে। তো এই প্রোগ্রামটা ডিফারেন্স হচ্ছে যে বাড়িতে আর মন্দিরে এটা আলাদা। বাড়িতে ব্যক্তিগত হয়, মন্দিরে যদি গিয়ে করে এটা সামূহিক সবাই মিলে একসাথে এটা পূজা হয়। আমরা সকালবেলা দেখেছি প্রভাত ফেরি হয়,
হ্যাঁ, প্রভাত ফেরিটা, সেটা প্রভাত ফেরিটা কি কেন হয় এবং সেখানে কি কি করা হয়? প্রভাত ফেরি হচ্ছে, আমি তো আগে ত্রিপুরা ছিলাম না, হুম। আমি হায়দ্রাবাদ ছিলেন, আচ্ছা আর হায়দ্রাবাদে যে আর বোম্বে ব্যাঙ্গালোর ওখানে ছিলেন। আচ্ছা। হায়দ্রাবাদে আমরা করি বুদ্ধ পূর্ণিমা, ওখানে তো আমরা প্রসেশন করে হুম। ওটাকে নিয়ে আমরা এখানে যখন ত্রিপাঠে এসেছে, আমি ত্রিপাঠে এটা শুরু করেছি। আচ্ছা। তো আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখি হুম। একটা আমাদের মক টিভি ফেসবুক পেজ আছে, ওটা আমি আচ্ছা। চালাই। হুম। তো অনেক কিছু সোশ্যাল মিডিয়া লোকদেরকে আমরা প্রচার করে হুম। ধর্ম বিষয় নিয়ে, বা ওরা অন্য সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দেখে ওরা শিখতে পেরেছে বোধহয়। তো এভাবে আমরা করেছি। আজকে সকালে যে আমরা প্রভাত ফেরি করেছি, হুম। এটা হচ্ছে আমাদের একটা বুদ্ধর গান, বুদ্ধর কীর্তন, ওটা গেয়ে আমরা সবাইকে একটা মানে বুদ্ধ জয়ন্তী মানে বুদ্ধ পূর্ণিমা জানার জন্য আমরা প্রভাত ফেরিটা করি। হুম। আর হচ্ছে যে আমাদের মেন হচ্ছে একটা ইউনিটি হওয়ার জন্য। আমাদের আগরতলা শহরে আছে এমন বুদ্ধ বিহার, ওকে। এই ছানমারিতে চাকমা দের একটা আছে যে চাকমাদাম। চাকমাদাম, একটা আছে বনবিহার, হুম। আর আমাদের আছে একটা প্রাচ্য বিদ্যা বিহার অভয়নগরে, হুম। আর আমাদের একটা আছে দমজ্যোতি বুদ্ধ বিহার এই সূর্যমণি নগর হুম। ইউনিভার্সিটি পাস। এটা ওই যারা বৌদ্ধরা আছে যার যার বাড়িতে যার যার মন্দিরে ওরা প্রোগ্রাম করে থাকে। আচ্ছা। তো আমরা সবাইকে নিয়ে একটা ইউনিটি হওয়ার জন্য, যারা চাকমা, মগ, বড়ুয়া, সিংহ, উচ্চৈ, ত্রিপুরী, বাঙালি সবাই যারা আছে, হুম। সবাইকে একটা ইউনিটি হওয়ার জন্য আমরা প্রভাত একটা ফেরিটা- প্রভাত ফেরি করে। আচ্ছা। প্রভাত ফেরি করার সময় সাথে সাথে লোকদেরকে জানতে পারবো কি আজকে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন। তো সবাই রাস্তায় মানে ঘর থেকে বের হয়ে ওরা হাজির নমস্কার করে। আচ্ছা। এটা একটা ভালো সন্দেশ দেওয়ার জন্য আমরা প্রভাত ফেরিতে করি। ওকে, এটা একটা কাস্টম। Yeah. ঠিক। নানাজি, ইউ হ্যাভ বিন ইন ইউএসএ, Yes. আটলান্টা, ইউএসএ, there in America and here in Tripura. What is the difference? It has many difference and Okay. lots of difference there. First of all, in America, the culture is different. Mhm. And when we comes to India, especially in Tripura, again, the culture is different. Mhm. And the language is also different. And the way how we celebrate there in Buddha Jayanti is a little bit different, but we follow the same system like starting from the morning, Okay. like You do procession there? yeah, we also do the processions Okay. there, but again, it is a very long procedure there that you have to take a permission from the Permissions. police Mhm. from 6 to 7 months before. Okay. You cannot take like tomorrow you want to go for a peace rally and today you are taking this, not like that. And then there are also many Buddhist kinds of Buddha Jayanti celebrations, and many people come to the temple to celebrate those days because that is the only day they get holidays and they can know more about the Buddhas. So when we comes to the, and then again in US you will not get a like huge crowd, many people, so you will get like 50, 60 very hardly. Okay. But Is it a holiday there in USA? no, it Buddha is not Jayanti? regarded as holiday in Buddha Jayanti. They celebrate normally in Sunday or Saturday. Okay. So in US they are going to celebrate on 7th Mhm. of May, Okay. which falls on Sunday, I think. So where I stayed in Atlanta and Dallas, they also have organized this Buddha Jayanti. That is on 7 May. Okay. They are going to celebrate that. And when So here also the date is different. Yeah. 5th and 7th. because Okay. they in the US they don't get holidays on weekdays, so Weekdays. they get only on weekend. So that is Okay. on Saturday and Sunday. So that's how they celebrate like Buddha Jayanti. So based on their suitable time. ওকে। ক্ষেমাজি, এই যে আমরা যে ভান্তে বলি, এই ভান্তে কথাটার অর্থ কি? এক, আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষু বলতাম, আগে শোনা যেত, আজকাল বুদ্ধ ভিক্ষু খুব একটা বেশি শোনা যায় না। এটার অর্থ কি? আর এই যে আপনাদের যারা সন্ন্যাসী, যারা সন্ন্যাসী নিয়েছেন, যারা এই ধরনের পোশাক পরিধান করেন, তাদের সঙ্গে অন্যান্যদের কি পার্থক্য, অন্যান্য বুদ্ধিস্ট যারা তাদের কি পার্থক্য? এবং আজকের বুদ্ধ পূর্ণিমাতে, মানে সবটাই পোশাক রিলেটেড, এবং আজকের ডেটে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন কোনো বিশেষ পোশাক পরেন কিনা বুদ্ধিস্টরা? আচ্ছা, এটা
বানতে বলে আমাদেরকে। হুম। বানতে শব্দ হচ্ছে পালি ভাষা, আচ্ছা, পালি ভাষা। ভিক্ষু একটা পালি ভাষা। হুম। যেমন হিন্দুদের আছে স্বামীজি বলে, মহারাজ বলে, হুম। একটা রেসপেক্ট দিয়ে নামটা ডাকতে হয়। আচ্ছা। এর জন্য আমাদের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যারা আছে, হুম। স্পেশালি থেরাবাদা বুদ্ধিস্ট, ওকে। আমরা থেরাবাদা বুদ্ধিস্ট, এই জন্য আমাদেরকে বান্তি বলে থাকে। হুম। তো ভিক্ষু বলে, ভিক্ষু বান্তি একই মিনিং হয়। আচ্ছা। তো এটা হচ্ছে এই জন্য আমাদের যে থেরাবাদা বুদ্ধিজমে বান্তি বলানো হয়। হুম। আর যারা মাহায়ানা আছে ওদেরকে লামা বলে, আচ্ছা। লামাজি। হুম। তো লামা হলে ওখানে আবার একটা ইয়ে আছে আপনার, কি বলে, ডিফারেন্ট ওদের মানে দুই তিনটে সেক্ট আছে, আচ্ছা। থেরাবাদা, মাহায়ানা, বজ্রায়না, তারপরে এরকম দুই তিনটে ওদের মধ্যে সেক্ট ভাগ আছে আছে, আলাদা ওদের আলাদা। মধ্যে ভাগ আছে। হুম। তো পোশাক আপনি বলেছেন কি আমাদের যে পোশাক আছে, আমরা এটাকে বলে চিওর। চিবর। চিওর আচ্ছা। মানে এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় রুফ। আচ্ছা। রুফ বলা হয়। এটা আমাদের ভিক্ষু যারা পড়ে, বাচ্চারা যারা পড়ে, তাকে বলে আমরা চিওর। হুম। এই চিওরটা আমাদের সবসময় থাকবে, সবসময় পরে থাকে। আচ্ছা। যারা গৃহস্থ, যারা গৃহী, হুম। সাংসারিক জীবন থাকে, ওরা এভাবে পড়বে না। আচ্ছা। অকেশনালি যখন পড়বে তখন ওরা পড়বে দীক্ষা নিয়ে, নাহলে ওরা এরকম ভাবে পড়তে পারে না। তো আজ আমাদের যে ত্রিপুরাতে আছে, হুম। চাকমা আছে, মগ আছে, বড়ুয়ারা আছে। হুম। তো বড়ুয়ারা শাড়ি পরে, আচ্ছা। মগ আছে, মগদের মেয়েরা নিজের ড্রেস পোশাক আছে, ওটা পরে। হুম। চাকমাদের একটা ইউনিফর্ম আছে, হুম। মেয়েদের ওটা পরে। কিন্তু এটা একটা মন্দিরে যাওয়ার সময় একটা আইডেন্টিটি হওয়ার জন্য সবাই নিজের কাপড় পরে মন্দিরে চলে যায়, ট্রেডিশনাল যে ড্রেসটা আছে। ট্রেডিশনাল ড্রেসটা হচ্ছে পরে যায়। হুম। কিন্তু আপনি যাবেন মহারাষ্ট্র, নাগপুর যেটা আছে, বোম্বে, হায়দ্রাবাদ, ওখানে বেশিরভাগ লোক আর কি হয়, হোয়াইট ড্রেস পরে আছে মন্দিরে। মানে শাড়ি হোয়াইট থাকবে, হুম। নিচে এই ব্লাউজ বা ওই কাপড়টা হোয়াইট ড্রেস থাকে। আচ্ছা। ছেলে মেয়েরাও হোয়াইট পোশাক পরে, প্যান্ট শার্ট হোয়াইট থাকে। ওকে। হোয়াইট মানে কি একটা পিউরিটি, হুম। এই জন্য ওরা ওখানে বেশিরভাগ হোয়াইট ড্রেস পরে। আমাদের ত্রিপুরাতে এখনো এভাবে হয়নি, কিন্তু আমরা গত কয়েক বছর ধরে যে গ্রাম এলাকাতে পূজা বন্দনা হয়, প্রোগ্রাম হয়, ওখানে আমরা ধর্ম দেশনা করে, হুম। ওখানে আমরা বলি কি যারা বুদ্ধ বিহারে বুদ্ধিস্ট অনুষ্ঠানে আসলে আপনারা এই হোয়াইট ড্রেস পরার জন্য চেষ্টা করবেন। আচ্ছা। এটা বলে এখন অনেক লোক প্রোগ্রামে, স্পেশালি যে বুদ্ধিস্ট ফেস্টিভ্যাল হয় ওখানে হোয়াইট ড্রেস পরার জন্য চেষ্টা করে, হোয়াইট ড্রেস পরে। ওকে। এটাই পার্থক্য। Okay. Nanaji, there in America or in the other countries, you must be roaming all around the world. So there in other countries, do the Buddhist Bhante wear this robe, or they wear normal shirt pants or the other dresses? So I just visited US only, not Okay. other countries. Okay. In US, there are like me also, so they wear same like me. Mhm. So we are called as Theravada. So mostly the Theravada Buddhists are in India, you could find, Okay. and then Sri Lanka, Okay. Burma, Thailand, and some parts in Vietnam and Laos. Okay. They But wear like Asian us, countries, in the Asian countries. countries. Even in the US also some Westerner, they started to become monk and they wear like me and like us, same dress. And there are monks like from Mahayana, they wear something like, it is different, not like us, but still they are monk, they practice the same rules and Okay. regulation like us. And then Lama, they wear again different dress. So it is different, you can see, but they are still, we are still called as a monk or Okay. bhikkhu. Bhikkhu, Bhante, Yeah, monk. yeah. Okay. Of Yes. course, These are- culturally little bit different, Okay. but when it comes to the rules and regulation, following the teaching of the Buddha, it is same. Okay. I want to add one line. Mhm. We Theravada, Mhm. Sri Lanka, Laos, Cambodia, Myanmar, Thailand, India. Theravada, India. Mhm. We wear the Theravada monk the same uniform. Okay. The pant shirt is Korean, Mhm. Japanese, and Taiwanese, Singapore, and Vietnam. Mhm. The monk they wear the pant shirt, means they have different uniform. Not Okay. like ordinary people, they have a monk dress uniform, pant shirt. Okay. That is a different. Okay.
Yeah. Oh, pant shirt also is a different. Like Yes. you may have seen in the Shaolin movie, Yeah. so like that. Yeah. কারণ Okay. আমাদের যে ইন্ডিয়াতে হোক বা শ্রীলঙ্কাতে হোক বার্মাতে যারা ওরা আছে ওরা আমাদের চিবর পরে এটা মন্দিরে থাকার সময় একরকম এটা বের করে আমরা পরে থাকি, আচ্ছা। যখন যেখানে একটা অনুষ্ঠান হবে বা এখানে টকশিজন আমরা আসছি এরকম আমরা পরিমন্দির থেকে করে আসছে। থেকে আসি। আচ্ছা। তো যারা যে ভিয়েতনাম আছে, তাইওয়ান, চায়না আর সিঙ্গাপুর এরকম যারা মাহায়ানা বুদ্ধিস্ট আছে বাজরায়ানা, ওরা প্যান্ট শার্ট পরে, প্যান্ট শার্ট হলে ওদের ভিক্ষুদের প্যান্ট শার্ট আছে। ওকে, এবার যেটা জানার ইচ্ছে করছে, এই চিবর যে ড্রেসটা, এই যে রূপটা, এটার পেছনে কি কোনো মানে আলাদা উদ্দেশ্য আছে, মানে এটা পরার পেছনে, এভাবে পরার পেছনে ইজ ইট সিগনিফিকেন্ট? Yeah, it is a significance. Okay. Normally, so this cloth have many stitches, Acha. not one or two, nearly 108. ওকে। And then the reason behind this, the Buddha, he taught the monk. Uh, Normally, during the time of the Buddha, the monks are, they are not allowed to take clothes from outside, so they have to collect the clothes from the cemetery, and they have to take the cloth piece by piece, and after that they have to stitch. Stitch it, okay. So it is again we have a very long story. So the reason behind giving this cloth is to reduce the ego, to live a simplicity life. Okay. Yeah, this is the why the Buddha has given this cloth, to live a Okay. simple and very peaceful life, to reduce especially the ego. So when Okay. you wear this kind of cloth, you don't have any kind of show off or style. So you have everywhere like stitches here and there, and sometimes you will find the different colors also in one cloth. Okay. So which makes us little bit humble. Very simple, down to earth. Yeah, down to earth. Okay. And we are not allowed to show off outside also, and that's why sometimes people ask why you shave. So again, this is also the way of living a simple life. Okay. So that's why we shave off our hair. This And is what Buddha taught. yeah, this is what Buddha taught, to Living live a simple life, life. not to be burden to the people. Try to live as simple as possible, not to become burden to the world. Okay. Like that. ওকে, আমরা ভগবান বুদ্ধের যে বাণী রয়েছে সেই বিষয়গুলো আপনাদের কাছ থেকে জানবো আজ, কিন্তু তার আগে ক্ষমা চলেছি, ত্রিপুরায় আমাদের এই যে বুদ্ধ পূর্ণিমা যে উদযাপিত হয়, সেকাল মানে আগে আপনি নিশ্চয়ই অনেক বছর আগেও দেখেছেন, বর্তমানের সাথে আগেকার দিনের কি পার্থক্য খুঁজে পান? এই যে বুদ্ধ মন্দির বলুন, এই বুদ্ধ মন্দির তো বহু বছর পুরনো, যেটা আগরতলায় বুদ্ধ মন্দিরে রয়েছে, সেখানেও নিশ্চয়ই এই যে বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বুদ্ধ জয়ন্তী তো হতো, বৈশাখী পূর্ণিমা, তো তখন কেমন হতো আর আজকে কেমন হচ্ছে, ডিফারেন্সটা কোথায় পাচ্ছি? আমি অনেক বছর হায়দ্রাবাদে ছিলেন। হায়দ্রাবাদে যে আগে তো অন্ধ্রপ্রদেশ ছিলেন, অন্ধ্রপ্রদেশ গভর্নমেন্ট ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট আমাকে নিমন্ত্রণ করে, আমি বেশিরভাগ এস এ সিনিয়র মঙ্ক লিড করে আমি প্রোগ্রামটা করি, ওখানে সবাই মিনিস্টার আসতো। তো তারপরে ডিভাইড হওয়ার পরে তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশ, তখনও আমি যখন হায়দ্রাবাদে ছিলাম, হায়দ্রাবাদ আমাকে নিমন্ত্রণ করে আমি প্রোগ্রামটা লিড করতাম। ওখানকে মানে একটা আলাদা যে ত্রিপুরাতে তখন আমি ছিলাম না। আচ্ছা। তো ত্রিপুরা আমি এসেছি 2019। আসার পরে আমি দেখছি অনেক জায়গাতে বুদ্ধ পূর্ণিমার সময় লোকেরা মন্দিরে বেশি যায় না। ওরা যে বিজু মেলা, বিহু মেলা, ধাম্মাচাক্কা প্রবর্তনের দিয়ে থেকে আমরা বলি ওয়া ফেস্টিভ্যাল, ওটা নিয়ে সবসময় মন্দিরে যাবে। বুদ্ধ পূর্ণিমা নিয়ে তেমন বেশি ওরা চর্চা করে না, হয় না। এখন আজকাল কয়েক বছরের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক লোক উন্নতি হয়ে গেছে, আগে থেকে পরিবর্তন হয়ে গেছে। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন আপনি দেখতে পারবেন যে বেলুমন বিহারে হোক বা গ্রাম এলাকাতে হোক, বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন লোকেরা আসবে, মন্দিরে সঙ্গদান করবে, ভিক্ষুদের থেকে পঞ্চশীল নেবে। পঞ্চশীল মানে একটা নিয়ম কানুন পালন করার জন্য বুদ্ধ পূজা করবে, দান করবে, বা তারা কিছু দমদর্শনা করবে, চলে যাবে। আর বেশি অ্যাক্টিভিটিস নেই। কিন্তু গত অনেক বছর ধরে আগরতলা শহর তো বেলুমন বিহারে মিনিস্টার আসতে, মুখ্যমন্ত্রী আসতে, ওরা পালন করে, পার্টিসিপেট করে। কিন্তু আমি আসার পরে গত বছর থেকে বেলুমন বিহারে আমার যে অখান্য বান্টি ছিলেন সর্দেও তো মারা গেছেন গত করোনার সময়, তারপর থেকে আর কেউ বান্টি ছিলেন, তারপর আমাকে এসে অ্যাক্টিং ইনকাম্বেন্ট রেখেছে, আমি থাকতে পারছি। এখন আমি
গত বছর থেকে আমি অর্গানাইজ করেছি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সেলিব্রেশন, একটু মানে পরিবর্তন করেছে। ওকে, লোক আসলে মন্দিরে নমস্কার করবে চলে যাবে, এত মানে বেশি জানি। আমি গত বছরে করেছি, ওর আগে আমি করতাম হায়দ্রাবাদে, আর এখানে কলসিতে আমার এই দামাটিপা স্কুল ব্রাঞ্চ, ওখানে আমি শুরু করেছি যে বেবি বুদ্ধা পার্টি। ভগবান বুদ্ধর মানে বানার আগে সিদ্ধার্থ যখন জন্ম নিয়েছে তখন ও হাত তুলে বলেছে, জন্ম হওয়ার সাথে সাথে 7 স্টেপ ও হেঁটে গেছে। তখন ও বলেছে আকো হামাসমি লোকেশা সিতো হামাসমি লোকেশা হ্যাঁ চেতো হামাসমি লোকেশা ayamati majati natti jati guna baba. I am the chief. Okay. I am the supreme in the world. There is no equal to me. This is my last word, no reward for me. Okay. এরকম বলেছে। আচ্ছা, তো এই শব্দ নিয়ে বেবি বুদ্ধা স্ট্যাচুকে রেখে ফুল সাজিয়ে ওখানে সবাই আসলে বেবি বুদ্ধকে বাটিং করে মানে স্নান করে, এরকম জল দেওয়াটা আমি শুরু করেছি। এইটা গত বছর করে দেখি, এখন যে সাব্রম গুমতি এলাকা এই বিলুনিয়া সব জায়গায় যে বৌদ্ধ মন্দির শুরু হয়েছে, এটা একটা খুব ভালো, একজন থেকে যে ভালো জিনিস তা দেখে শিখে নিলে খুব ভালো, অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে, খুব ভালো। এরকম আমি আগরতলা শহরে, আগরতলা যে বেনিবন বিহারে এটা করেছে। এখন সকাল থেকে লাইন পড়ে আছে, এখন পর্যন্ত অনেক লোক লাইনে আছে। ওখানে যাবো মানে একটা লোকদেরকে যে পরিবর্তন, আগে কিরকম করতো এখন একটা উন্নতি হয়েছে বলে আমি মনে করি। এটা মানে শুধু আমি করেছি বলে না, এটা আমি ভালো জিনিস, এটাই মানে মূল কথা, একটা ভালো জিনিস অ্যাডাপ্ট হয়েছে যেটা থেকে দেখে, এবং এটা ভালো জিনিস, এটা ভালো রিচুয়ালস এর মতো হয়ে যাচ্ছে। ওকে, রক্ষিতাজি, আরেকটা জিনিস আপনার কাছে জানবো, যেটা হচ্ছে যে বুদ্ধ পূর্ণিমা, হোয়াট আর দ্য ভ্যালুস উই লার্ন ফ্রম বুদ্ধ পূর্ণিমা? You see, there are many things to learn from the Buddha. First of all, it is not one or two. You can learn many things, which can you specially bring into your life, some practical point. So Buddha's teaching is said that it is good in the beginning, it is good in the middle, and it is good in the end. You can start from anywhere. You can take any topic what Buddha has taught. Especially the Buddha has taught about 3 things. Dana, Shila, Bhavana. Sometimes he used Shila, Samadhi, Panya. So you can start from anywhere, like let us take for 5 precepts, not to harm any living beings, not to take what is not given to us, not to break the trust of the wife, and then not to use the bad words or harsh words or backbiting, even gossiping. So those are the rules the Buddha have taught, and there are like not to take such kinds of tobacco which beclouds our mind. There are so many rules and so many things to learn from the Buddha. So there is one special book I would like to tell everybody, those who are watching online especially. So let us study the Dhammapada books, which is very special book in Buddhism. So there Dhammapada. Dhammapada. There are many saying, and you can take any verse. There are 423 words. You can take any verse, and you can think of yourself, and you think of your mind, what is going on there, and then you can see outside world. And if you compare with that gatha, you can bring that gatha's meaning into your practical life. Anyway, you can learn many things, from the Buddha's teachings. So anywhere you can start from beginning, middle, or end. So there are many things I would suggest that we can learn. ভান্তে ক্ষীমাচারাজি, এই যে আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে এত হিংসা, এত হানাহানি, এত যুদ্ধ, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভগবান বুদ্ধের বাণী কতটা গুরুত্বপূর্ণ? ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, নাহি বীরেনা বীরানি সামন্তি কুদাচালং अवेदना च समन्ति ईसा धम्मो सनातनो। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से वैर शांत होता है। ये सनातन धर्म है, ये भगवान बुद्ध का वाणी, এটা ভগবান বুদ্ধ বলেছে। তো আপনি যে বলেছেন
হানাহানি হিংসা হয়, হিংসাটা লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মই সচ্চাই ट्रूथ धर्म का মানে ধর্মটাকে ওরা বুঝতে পারে না বলে তা হয়। কিন্তু जो सच्चाई धर्म को समझ भी आता है वो लोग कभी भी किसी को हार्म नहीं करते। अच्छा, तो इसीलिए अहिंसा परम धर्म बोले ना, तो किसी কাকে মানে হিংসা না করার জন্য। যদি আমরা প্রাণী হত্যা করি, তো প্রাণী হত্যা করলে কি করতে হয়? প্রথমে আপনার মনে ক্রোধ জাগতে হয়, দ্বেষ ভাবনা জাগতে হয়, তারপরে আপনি গিয়ে প্রাণী হত্যা করতে পারেন। যে ব্যক্তিতে প্রাণী হত্যা করলে ও কি হবে? প্রথমে মন অশান্তি হবে। আচ্ছা, মন অশান্তি হওয়ার পরে তারপর কি হবে? ও আয়ু কম হবে। এই জন্য প্রাণী হত্যা না করার জন্য ভগবান বলেছে, প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকার জন্য। এটা আজকাল দুনিয়াতে যে হিংসা হয়, এটা সবাই নিজেকে একটা ইগো, আমি আমার আমার হতে হবে, আমি চাই, এভাবে জন্য ওটা হিংসা হচ্ছে সারা দুনিয়াতে। এই হিংসা না হওয়ার জন্য ভগবান বলেছেন, ধর্মপাদা যে বলেছেন ওটাকে স্থায়ী করে পালন করার জন্য। আমরা একটা ভগবান বুদ্ধের 4টি মহৎ সত্য মানব জীবনে যেটা বলা হয় যে দুঃখের সত্য, দুঃখ কারণের সত্য, দুঃখের শেষের সত্য এবং সেই পথের সত্য যা দুঃখের অবসানের দিকে নিয়ে যায়। এই ব্যাপারটা কি, মানে আমাদের জীবনে দুঃখ আসবে, এটাই ছিল বাস্তব, এটাই কি ভগবান বুদ্ধ বলতে চেয়েছিলেন? সত্য আর্য সচ্চা বলে ওটা। Yeah, and this is the main teaching of the Buddha actually. Okay. So, if you see that Buddha have taught 45 years, so total 84,000 discourses are there. If you compare, or if you bring all the teachings, all this teaching comes under this four truth only. Okay. So different ways, in different situations, the Buddha has used different words for the different kinds of mentality of the people, because we people have different kinds of temperament. Some people are greedy, and some people are benevolent, and some people are angry, and some people are angerless. Some different people. So Okay. so when you bring all this teaching, so all this teaching comes under these four noble truths. So which is we call four noble truths, because it is noble, because it is the ultimate truth. That's why it is called noble. Okay. So number one, it is called the truth of suffering, and the truth, the cause of suffering, and the cessation of the suffering, and the path that which leads the end of suffering. In simple language, we can say suffering, the cause of suffering, happiness, the cause of happiness. Okay. So this is the only four things. So if you ask, what is suffering again? Then there are many kinds of suffering: mental suffering, physical suffering, and some suffering are endless. Okay. But the Buddha used this the ultimatum to understand the suffering, like jati pi dukkha, jara pi dukkha, vyadhi pi dukkho, maranam pi dukkham, apiyehi sampayoga dukkho, piyehi vipayoga dukkho. Many type of sufferings are there. Lots of sufferings. I'm just using the Pali. Let me explain that. The jati pi dukkha means taking birth itself is a suffering. Okay. Because when you take birth in this life, you does not come by laughing, ha ha ha, I'm coming to this world. You crying. came here by crying, which means it shows that you are suffering. Jati pi dukkha, jara pi dukkha, to become old is also a dukkha. To get we face many kinds of sickness, ailments, and fever. This is also a dukkha. And then sometimes there are some suffering, like we love someone and we don't want to separate with them, and when we separate them with them, we get suffering. And sometimes we don't want somebody to come to us, and they come again. That is also suffering. In short, the Buddha says 5 panchakhanda is the dukkha, which the Buddha says rupa, vedana, sanya, sankhara, vijnana. It is again a very deep process to understand. Okay. So this is the what are the 5 thoughts you said? Rupa, something like that. Rupa is body. Okay, body. Okay. And
body is itself is a dukkha, and there are four mental parts. Okay. Vedana, feeling itself is a dukkha. Okay. And then perception is a dukkha, and mental formations, we think and form something mentally, Okay. and it is dukkha. Vijnana, this consciousness itself is a dukkha. If you go deep to the, we don't have to see the outside dukkha, somebody is suffering and somebody have We have suffering inside. we have already suffering in our mind, Okay. body and the mind. If you think very deeply about this, it is really we are going through a lot of suffering. So we talk always about suffering. If somebody understand about the suffering, then only he can come out of that. So the cause of suffering is nothing. There is only one reason for the cause of suffering is none other than the craving. Okay. Craving is the main force which gives the suffering to all living beings. Because of craving only, we are stuck in this suffering. And we don't want to come out of that craving. Again, there are many kinds of craving. Attachment craving, family love craving, expectations, and then there are many. So this is a suffering and a cause of suffering. So we leave that? Yeah. Okay, we can get rid of suffering. Yeah, then happiness. Happiness is to rid of this craving, then nothing is left, only the happiness. Okay. Then there is a path which leads to the happiness. There are 8 noble truths, 8 noble path, which says Arya Thangika Magga in Pali. So, like right understanding first, right thought. These 2 things should first come. Right understanding is very important. Okay. If you don't understand anything properly, then it can lead you to the suffering again. Okay. Right thoughts. Again, it is also very important, because sometimes we don't do anything, but we think. First you think, then only you act. But you have to think very rightly. That is called right thought. And then right speech. We have to speak very well words which suits the people. Like right speech, like you cannot speak some so-called that harsh words, backbiting, and then gossiping and slandering. Okay. All these words comes under the right speech. We have to avoid all those things. This is called right speech. And right actions. Right actions comes like through body, that panatipata veramani, adina dana veramani, kamisumi chachara veramani. That bodily don't harm anybody. Bodily don't steal anybody. Bodily don't break your trust towards your wife, which means avoid sexual misconduct by with the others. So this is right action. Again, in right livelihood. So this is the 5th one. Right livelihood consists of avoiding in 5 ways. Like we should not deal with the weapons, poisons, and then meat business, and human flesh business. All kinds of this are wrong livelihood. So other kinds of business you can do which helps the family. Except from this. Except from this. And then the sammasati, right effort. So which means this is the 6th one. Right effort in the way of to do something good, you have to be very eager and good effort to do that. And the right effort in the sense you should avoid the bad things. Okay. So such kinds of right effort are there. And then sati, so you have to be very mindful what you are doing. And then the last one is concentrations, to sit in the meditation and then watch your thoughts, what's going on there, like that. So these are the 8 path, which is the way towards the happiness. Okay. So that we have to follow. So if we follow these paths, surely everybody will be happy. No ahimsa. Okay. আর আজ আমাদের সময় ফুরিয়ে গেল, কিন্তু আজ অনেক কিছু জানার ছিল আজ. It seems that we have just started our show and we have lot of things to know about Buddha and Buddhists, all about the Buddhists.
সো আজকের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনারা দুজনই সময় দিলেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হিয়ার। আর দর্শক বন্ধুরা, এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা নিয়ে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান বুদ্ধ বৌদ্ধ ও শান্তি। আমরা বুদ্ধ ধর্মে শুধু বুদ্ধ পূর্ণিমা নয়, আজকের দিনটি কিভাবে উদযাপন হয় সেটা নয়, একটু ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলাম, জানার চেষ্টা করলাম যারা বুদ্ধিস্টরা রয়েছেন ওনারা, বা যারা বান্তেরা রয়েছেন ওনারা কিভাবে পালন করেন আজকের দিনটিকে, এবং ভগবান বুদ্ধ কিভাবে আমাদের জীবন যাপন করার জন্য পরামর্শ দিয়ে গেছিলেন, কিভাবে বাণী লিখে গেছিলেন, এবং সেগুলো যদি আমরা অনেকটাই ফলো করতে পারি তাহলে হয়তো, যেটা বলছিলেন ভান্তেরা, আমরা একটা সুখী জীবন যাপন লিড করতে পারি। তো চলুন আমরা এভাবেই নানান দিকে নজর রাখছি, নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলুন বা রাজনীতি বলুন, রাজ্যের সব প্রান্তে আমরা নজর রাখছি। তাই আপনারা নজর রাখুন শুধুমাত্র নিউজ ভ্যানগার্ডে।